Please let me know if you can hear me well, if you can see me well. That's me. Thank you. Thank you so much. Okay, let me check just one thing very quickly. All good. I'm back. Whew. This is not going to be easy. This is not going to be real fun. No. I was here yesterday. Actually, just yesterday, like the new kind of well, let's say the exhibition about the siege has been recently renewed, and I was there yesterday as a blogger to get acquainted. Hi, Barbara. Hi, everyone. And that was devastating. Hello, Rachel. Hello, everyone. We have a bit more than 2 minutes. You see lots of war-related items here. This is not exactly where our tour is going to be held, but in the same building. So we are on the territory of Military Medical Museum. Hi, Karen. Hi, Mia. Hi, Finland. Hello. And we're going to see 2 small exhibitions, but they're only small in size, but not in impact. I am worried and I'm nervous, also because the museum has agreed to provide its best specialists on the subjects, that is, the curators of the exhibitions. So, and the PR department of the museum is also here involved and very interested in the tour and in your interest in the subject. So I hope you have enjoyed the tour with Patrizia. So about the SCC, and right after my tour, there's going to be a tour done by Lee. And it's also related to the resistance to the topic in question. So make sure you join it if you can. Thank you, Karen. Thank you so much. So we're starting very soon. If you have any questions just before, please let me know. My goal now is not to overrun, out of respect of the whole idea of us guys uniting to bring up such a topic. And so that is why, if for some reason I'm not able to answer your question, I just miss it or something, or we just run out of time, please feel free to DM me. And if I'm not able to reply, I will refer the question to the museum specialists. Thank you, Rona. Thank you for appreciating all that. Barbara, this is early. Thank you so much. Well, actually, it's time to begin. So, dear Haygoers, thank you so much for joining my very first tour about the Siege of Leningrad. And it's also, first of all, it's about the Holocaust and how the 2 subjects, the 2 topics, like, I'm not even sure how to describe it, how they are related and how many things in common we can find between the 2 things. So it's time to begin. Спасибо большое. Как раз ты вовремя. Спасибо. Okay, so first of all, let me... Давайте пока представимся. So, hello. So this is the curator of the exhibition about the Holocaust. So Anna Yurievna. Well, Anna, she's going to tell us about this horrendous topic, about those horrendous events. And I should tell you that if you have time, please feel free to check out the website of the Military Medical Museum. There is so much information there. And right now we're going to go to the small room. It's dark. It's depressing, but we should be there. And thank you everyone for joining. Thank you, Anna, for agreeing to take us there. Great to meet you.
all of us. Yes. So we are very excited to take you there. Let's go. Oh my goodness. Again, I will try to keep up with the chat, but since we're really pressed for time, in case I missed the questions, well, feel free to DM me about that. So Anna Юрьевна will be talking and I will be interpreting and commenting. Да, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Я приветствую вас в Музее памяти жертв нацизма, который открылся в военно-медицинском музее. И сегодня я хотела бы, чтобы мы взглянули на нацистские концлагеря глазами врача, который лечил бывших заключенных после освобождения. Есть много реальных историй в нашем музее, они собраны. Я хочу рассказать одну из них, которая непосредственно связана с Ленинградом. So Anna Юрьевна is going to, well, first of all, welcome to the Military Medical Museum and to this exhibition about the victims of the Holocaust. And in this museum, we have like unique items like documents and stories. I will just show you around and then we will talk about an unusual story. I had no idea about that, but when I start digging into it, so there are many stories, and there is one particular story of how the topic of the Holocaust is connected with the topic of the siege of Leningrad, with the World War II in general, and its impact, not only on the Soviet Russia, but just on the world. So it's not only about the Jewish, it's not only about the Soviets, it's about everyone. And right now we're going to hear the story of a Soviet doctor and how she found herself working, well, just coming to one of the concentration camps after it was freed and liberated by the Soviet army. Итак, мы переносимся в концлагерь Освенцим, Auschwitz-Birkenau. Yes, so it's going to be about the Auschwitz-Birkenau concentration camp. Наша сегодняшняя героиня, вот здесь она изображена на фотографии, зовут Маргарита Жилинская. Она была врачом в Ленинграде и стала военным врачом в первые же дни Великой Отечественной войны. И воевала на Ленинградском фронте, работая в военном госпитале, который обслуживал как раненых красноармейцев, так и больных дистрофией ленинградцев. So this is the Leningraders, the Soviet doctor, Margarita Zhilinskaya. It's also important to say, by the way, so yesterday, January 27th, was the Holocaust Remembrance Day. And it's important to mention that exactly on that day, the Auschwitz concentration camp was liberated by the Red Army. So this is why this is all very much interconnected. So, and this doctor, Margarita Zhilinskaya, она медсестра или доктор? Нет, она врач. Врач. Она врач, она майор медицинской службы, она даже в этот момент уже кандидат. Oh, so she wasn't just, she wasn't the nurse. She was actually a doctor. And shortly after the war started, she actually became the doctor in the battlefield. And she worked both with the wounded officers and с кем еще она работала? С ленинградцами, которые были больны дистрофией. Yes, and the Leningraders in the besieged city that suffered from dystrophy. В 1944 году она возглавила госпиталь, который весной 1945 года, уже после того, как Auschwitz-Birkenau был освобожден, было приказано развернуть на территории лагеря для того, чтобы оказывать помощь медицинскую тем 700 бывшим узникам, которые еще находились на территории лагеря. Это были самые слабые, больные, те, кому было просто уже некуда идти.
So, and in spring of 1944, already after the Auschwitz-Birkenau, 45, sorry, 45, of course, after the Auschwitz-Birkenau concentration camp was liberated by the Soviet army. So Margarita Zhelinska, let me also take a close-up look. So she was assigned, она была главным доктором? She was assigned as a chief doctor of the hospital that took care of the 700 weakest prisoners of the liberated concentration camp. 700. Здесь мы можем увидеть письмо, которое бывшие пациенты написали в знак благодарности ей и ее врачам уже после того, как война закончилась. Здесь больше 100 подписей людей из 11 стран. Oh my goodness. So here you can see it's like the letter of gratitude, a thank you letter from more than 100 former patients of Margarita Zhelinska, of the survivors of Auschwitz concentration camp. А сколько она в итоге спасла? Ну, почти больше, чем 500 из этих 700 человек были спасены. Да, некоторое количество умерло, прежде всего потому, что они были больны или очень сильно истощены. So can you imagine, out of 700 really weak former prisoners, okay, the patients, let's name them patients, right? So more than 500 were saved by Margarita Zhelinska. Amazing. So make sure you take postcards. We would love to see them, and I will pass them on to the museum together with your reviews. It would be really, really meaningful to all of us. Thank you. Возникает вопрос, почему такое большое количество реликвий из концентрационных лагерей попадают именно в военно-медицинский музей? Как связана эта проблематика? Дело в том, что еще в 1942 году в Советском Союзе создается чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний нацизма на оккупированных территориях. И именно следователи и военные судебно-медицинские эксперты этой комиссии сразу после освобождения приезжают в лагеря для того, чтобы понять, что там происходило, собрать свидетельские показания и улики. So, and here is a good question, like why here in the Military Medical Museum we have so many documents and artifacts related to the Holocaust? This is a very good question. So in 1942, so almost, well, next year after the war started, the Soviet government established the committee, extraordinary committee. I have actually the full term. I prepared them homework. So that's how it's called, just in case. I found it on Wikipedia, the Extraordinary State Commission for the Establishment and Investigation of the Atrocities of the German fascist invaders and their accomplices. Well, it's going to take a long time. So, and after the concentration camps were liberated, so after the war was over, the specialists from this commission went to the sites to see what was left, what was going on there, to collect the evidence, so later on to provide all the evidence they would collect to Nuremberg trial. Yeah, to prosecute. И, собственно говоря, очень многие из этих материалов, которые хранятся в нашем музее, представлялись на Нюрнбергском процессе или использовались для того, чтобы создать обвинительное заключение в преступлениях против человечности. So, dear Hagors, so can you imagine that here in this room, we're standing surrounded by the documents and the evidence that was used by the Soviet government in the Nuremberg trial in 1946 to prosecute the Nazis and to charge them with the crimes against humanity. So this is here. Military Medical Museum. Right. Yes. Среди тех предметов,
которыми мы обладаем, не только документы, фотографии, подлинные предметы, но и работы художников, которые были сделаны либо непосредственно в лагере, либо сразу после его освобождения. Так что все, что мы видим и на этих графических работах, это было нарисовано сразу после освобождения лагеря, либо на основе документов, либо на основе того, что видел сам художник. So what you see here, it's the documents, right? So the documents, the actual documents. Now, just the evidence, the objects that were used in the, well, this is the Auschwitz. Is it Auschwitz? Нет, это не Аушвиц, это в основном вещи из Майданека. Это лагерь, который назывался концентрационный лагерь СС в городе Люблине на Майданеке, и по-русски его, короче, называют Майданек. So it's not only about the Auschwitz, right? So the Majdanek, for example, these are the objects from the Majdanek concentration camp. Это из лагеря для военнопленных недалеко от Львова. And here, это мука, да? So these are the samples of the flour used at the camp for the prisoners of war. Это где недалеко от города Львова. Not far from the Ukrainian town Lvov. It's a beautiful city, and it's been so badly affected by the war. Well, and this is hardly a flour. It's anything but flour. It's mostly the cellulose. And I remember your story of how they would feed the prisoners of war with what barely could fill in any needs for the calories. It's not food. So it's unimaginable. Я хочу the paintings. Внимание не только на художественные работы, и на вот это вот платье заключенных. So speaking of the drawings, часто, конечно, so they were used immediately. Well, when the commission came, they were drawn. Они были нарисованы кем? Практически вместе с комиссией. Бывшими заключенными? Нет, это художник, которого звали Александр Загорский. Это художник, который работал на Первом Белорусском фронте, на фронте. И он прибыл туда вместе с комиссией и рисовал то, что он видел. Несколько художников советских прибыло туда для того, чтобы сделать документальные зарисовки. So let me show you just some more. Sorry, my phone seems to be a bit tilted. I have no idea how it's going on. Just give me a moment to readjust it, maybe. Well, so these are the paintings. So the artists were called to the work of the commission to depict everything. It's like the collection evidence, and all of them were used. So they were done by professional artists. It was a cellulose, Joy, not exactly the sawdust, but there could be anything but flour. Okay, just give me a moment, please. Okay, I want to readjust my phone, otherwise it's a bit tilted and it's really getting on my nerves. Just give me a second. Сейчас, секундочку. Поправлю. Okay, so seems like I have no idea. Here we would like to show you the robe. Well, I think it's a bit better, right? Thank you so much. I'm so sorry for the tilting. I have no idea how it happened. Well, hopefully it's gonna be better this time. So I'm pretty sure you can realize, if you can recognize those striped jackets and dresses and whatnot. Could you please tell us more about this? В 50-е годы врачи, как и другие медицинские работники, которые во время войны были заключенными и концентрационных лагерей, и лагерей для военнопленных, стали приносить в музей свои личные вещи, документы, связанные с этим периодом, и в том числе оставлять в музее свои воспоминания.
И вот это как раз один из таких предметов – это платье советской медицинской сестры, которая была заключенной концентрационного лагеря женского в Равенсбрюке. Она была взята в плен во время Сталинградской битвы и практически до конца войны находилась в немецком плену. Очень сильная история о том, как эта женщина попала в лагерь и выжила там благодаря братству советских женщин, которые, в том числе и военных медиков, которые попали в конце войны в Равенсбург. Это единственный в Германии специализированный лагерь именно для женщин. Там были только заключенные женщины. Только заключенные. Okay, so this robe, uniform, dress, whichever you call it. So the story goes back to the 1950s when the people that were there after the liberating the camps, they would bring their objects or the artifacts, right, that they kept from the times of war, and also leave their memoirs to the museum. And this dress used to belong to one woman that found herself in the Ravensbrück. Ravensbrück. This was the only concentration camp solely for women. Тут есть какие-нибудь фотографии показать? Нет. Да, нет? Нет, но вот так выглядели все заключенные Равенсбрюка, в том числе, собственно говоря, Клименко, которая потом тоже там была. А вот ее звали как? Сейчас. Или это не важно. Okay, so this was the uniform of all the women that would find themselves in Ravensbrück. А что вот с этими рисунками? Расскажите, пожалуйста. Наверное, почти все, кто интересуется этой темой, знают, что, находясь в концентрационном лагере и в лагере для военнопленных, человек терял свое имя и назывался только номером. Именно под номером его регистрировали. Мы все знаем, что в Аушвиц-Биркенау этот номер татуировался на теле человека. В остальных лагерях просто носили на шее железную бирку с таким номером. Обязательно номера нашивались на одежду. Кроме того, на одежде обязательно был цветной треугольник. Его по-немецки называли винкель. Винкель. Угол. Этот винкель определял ту категорию, к которой относились эти заключенные. Вот в данном случае это красный винкель. Красный винкель обозначал политических заключенных. К ним относились и немецкие коммунисты и социалисты, и участники движения сопротивления, и военнопленные польские солдаты, и, конечно же, военнопленные советские солдаты, причем в разных лагерях по-разному пришивали этот треугольник. В некоторых случаях, так же как здесь, треугольник, угол, обращенный вниз, мог обозначать человека, склонного к сопротивлению, склонного к побегу. А значит, такого человека отправляли на более тяжелые работы, и более он находился под более тяжелым, серьезным прессингом. А Равенсбрюк был освобожден советскими солдатами. Ravensbrück wasn't liberated by the Soviet army, by the Soviet troops. Okay, so but at least with the Allies corps, so with the Allies to the Soviet army. So this is the story. Like you see all these marks here. Well, I'm pretty sure you're familiar with different types of winkles that were used to designate different kinds of prisoners, right? And exactly the red triangle or the winkel, it referred to political prisoners, like the doctor we are talking about. So she was from the Soviet Union, of course. So she was a political prisoner, and she was. Она была склонна, да, к победу, получается. Она была человеком, склонным к сопротивлению. And it was likely so she could form a resistance, or she could be just resilient to the camp, to the regime. So hence
the red winkle. And in the Auschwitz, for example, well, you know the story of how they would just tattoo the numbers, right? So so the prisoners would be deprived of their names, of their identities, so only the numbers. And in other camps, they would use metal badges, just put on the neck. This is going to be об этом, да, сейчас? Ну, давайте, может быть, сколько у нас еще серий? 20 минут. Хорошо, давайте тогда я расскажу. Ага, да, конечно. И, наверное, про Городовского и все. Ну, чуть-чуть, да, надо, вот потому что, да, успеем, да. Да, все успеваем. Sorry, we're just also managing the time here. Так, я хочу рассказать еще одну очень интересную историю, которая уникальная история, которая хранится в нашем музее. Это история заключенных концентрационного лагеря Аушвиц, а потом и Равенсбрюка, советского врача, которую звали Ольга Клименко. Yes, so here's the story of Olga Klemenko, the Russian Soviet doctor who was the prisoner of both Auschwitz and Ravensbrück. This is a horrendous story, but here it is. You can see, and there is a unique documents and unique story about this doctor. Вот эта фотография была сделана после войны, и здесь Ольга Клименко вместе со своим приемным сыном, сиротой, которого она взяла, сделала своим ребенком после войны. Она его в лагере нашла? Нет, он из Днепропетровска, украинский ребенок. So here you could see the post-war photograph as of 1948. So this is Olga Klemenko with her with a son that she adopted from Dnipropetrovsk. So she made it through the two camps after the entire war. Can you imagine? Она была членом специального подпольного объединения врачей, которые спасали больных и раненых военнопленных от немецкой расправы. So she was the member of, well, we can say illegal in a way because it was prohibited, of the prohibited, well, like a group or an organization that helped save prisoners of war, so against the regime and the concentration camps. В данном случае это еще не концентрационные лагеря, это ее родной город Днепропетровск на территории Украины, который был оккупирован нацистами, и в течение всей оккупации врачи сопротивлялись режиму и пытались спасать больных и раненых красноармейцев от фашистской расправы. So Dnipropetrovsk is her hometown. Dnipropetrovsk is on the territory of Ukraine, and Ukraine used to be within the Soviet Union. And even before, well, say the city was resisting the Nazi regime. So, and even before so I mentioned the concentration camp, but even before that, she would be the member of that, like a team that would resist the Nazis and would help save prisoners of war. Что потом случилось? Потом эту организацию выдали нацистам. Они все врачи, которые в ней принимали участие, были арестованы и попали в тюрьму гестапо в Днепропетровске. А оттуда она попадает в Аушвиц. So, and then somebody reported on the activity of their team, the resistance team, and so she found herself in Gestapo and then in the Auschwitz. Чем эта фотография уникальна? Сейчас я хочу, чтобы мы немножко перескочили, а потом вернулись к этой фотографии. Сейчас я предупрежу. This is going to be graphic. Dear Hegoers, I'm sorry. This is going to be graphic, but I cannot but show you the images. So please make sure if you cannot see this, just I will let you know when I'm going to step off this window. Итак, она попадает в Аушвиц в 1943 году, когда туда привозят белорусских женщин и детей из тех местностей, где много партизан.
для того, чтобы остановить партизанское движение. Женщин и детей разделяют, и детей поселяют в отдельный барак. Они без присмотра взрослых, им голодно, холодно, никто их не лечит. И эти дети, ну, в общем-то, обречены на смерть. Вообще, это одни из первых заключенных детей в Освенциме, потому что до этого большая часть детей, которая пребывала с транспортами в этот лагерь, погибала сразу после селекции. Их сразу отправляли в газовые камеры. Это одни из первых заключенных детей. И теперь я хотела бы, чтобы мы вернулись и посмотрели на ту фотографию. So here we're still standing by those graphic images. So the story goes, so we are again back to the topic of Auschwitz, and exactly at that time, so many, let's say, prisoners were taken to Auschwitz, especially from the territory of Belarus, with lots of partisans, lots of women and their children. Women and children would be separated, and so the children would be kept alone, so they would be weak without anybody taking care of them. И тогда советские, такая подпольная организация советских заключенных в Освенциме принимает решение помочь Клименко стать старшей заключенной в этом бараке. И вот эта вот уникальная совершенно фотография, пусть, да, она не очень хорошего качества, но тем не менее она уникальна тем, что она сохранилась и сделана была летом 1944 года, то есть тогда, когда лагерь работал внутри Освенцима. Таких фотографий сохранились считанные единицы, потому что это было запрещено. Наверное, самое знаменитое, это так называемый Освенцимский альбом, да, который, собственно говоря, хранится в Яд Вашем, но это тоже очень знаковая фотография. So, and now we're going back. So we stepped off from the graphic images, and we are back showing you the portraits of Olga Klimenko. And the next image to the left, this is a unique photograph taken from Auschwitz at the time when it was still an active concentration camp. Olga Klimenko was made the chief doctor of the barrack where the children that were doomed to die were held, and she was taking care of them. Again, it was obviously it was all prohibited by the Nazis, obviously, but she managed to do this. And this photograph is unique because it was not allowed to take pictures of the Auschwitz. The world knows of the Auschwitz album. In Yad Vashem, you can find the photographs. You can also Google for it. But this is probably one of the few other photographs, unique photographs that we have. So this is Olga Klimenko. She helped saving children, even though her own life was at risk every minute, and she made it through. В нашем музее хранятся уникальные по своей силе документы. Это письма, которые спасенные дети уже после войны писали Клименко, рассказывали ей о своей послевоенной жизни, вспоминали историю, как она их спасала. И известная история о том, как на одной из послевоенных встреч с ней встала в зале девушка и рассказала, что она родилась в Освенциме и смогла выжить, потому что детей, которые... Да, там невозможно было родить так, чтобы ребенок сохранился, чтобы у тебя его не отобрали и не убили. Вот эта девочка выжила, потому что Клименко смогла спрятать ее в другом бараке. И поэтому она осталась жива. И вот таких спасенных жизней на честь и совесть этой женщины несколько десятков. So, and after the war, many those children who had been saved by Olga Klimenko would send her thank you letters, and the museum has in its archives has some of them. And in one of those gatherings, there was a young lady. She stood up and she said that she was born in Auschwitz. And back then, if a child was born, the child would never make it because it would be taken away from the mom. But Olga Klimenko
managed to hide the child in a different barrack. I have no idea how she did that, but so she saved the child, and that young lady survived. Can you imagine? So more like dozens, many children survived in Auschwitz thanks to Olga Klimenko. И, наконец, я хотела бы рассказать, наверное, самую пронзительную историю непосредственно связанную с Холокостом, как с геноцидом евреев в годы Второй мировой войны. Потому что это действительно уникальные документы, рассказывающие о Холокосте, ну, буквально мирового значения. And here is one more story before we shift to also the story of the siege of Leningrad. I will just show you around very shortly. Again, it's going to be graphic, okay? So I'm just warning you about it. Some graphic images here about the atrocities of the concentration camps. My colleagues told you a lot of unbearable things. The images will stay with us forever. The stories will never leave us, will haunt us, but we should remember this. And there is one story that's probably one of the most impressive, and the impact on the world and the trace just an ordinary person left in history. So, and the museum has also the unique artifacts and keeps the unique story of this person. Just have a look. Я хотела бы начать эту историю с конца. В марте 1945 года в Освенцим возвращается бывший заключенный, которого звали Шломо Драгон, и показывает советским членам комиссии по расследованию место, в котором нужно копать для того, чтобы найти некую очень важную улику. Они раскопали пепел рядом с одним из крематориев Освенцима и обнаружили вот эту металлическую флягу. Рядом с ней лежит юридический документ, который фиксирует, что именно эта фляга была найдена в этом месте. Okay, so we start the story from the end. This way it's even more impressive. So, in spring 1945, Шломо Драгон, кто он был? Он бывший заключенный, он тоже был в этой зондеркоманде, он знал. Все, поняла. So Shlomo Dragan was the former prisoner of Auschwitz. Да, он вернулся специально для того, чтобы... So can you imagine? He returned to the former concentration camp site to help the extraordinary committee of the Soviet Union to find a very important piece of evidence. He exactly pointed to the spot where they would dug out this flask with ashes. You understand what kind of ashes? Эта фляга была закопана в пепел человеческий, а в ней лежала вот эта небольшая записная книжка и вот это письмо. Они написаны на идиш. So this flask was dug together with the human ashes, right? So with what's left from the crematoria, and in the flask, во фляжке, да, это было in the flask. Во фляжке была спрятана книжка и письмо для того, чтобы они не испортились, будучи закопанными. И на идиш, да, написано. And in this flask was hidden this small notebook. It's all written in Yiddish here, and the letter. Автором этих записок был человек вот с этой фотографией, Залман Градовский. So the person who wrote the notes and the notebook was Zalman Gradovsky. Он родился с... He's on Wikipedia. I googled him yesterday. Конечно, он есть в Википедии, потому что то, что он сделал, это уникальный подвиг человека
который сопротивлялся в самых смертельных обстоятельствах во время уничтожения еврейского народа в Shoah. Он польский еврей, да? Он польский еврей. So Zalman Gradowski was a Polish Jew, and he is world known. He is the embodiment of the resistance of the people, prisoners of the concentration camp. Что именно он сделал? Можно еще сказать, что 2 года назад, когда президент Израиля выступал на церемонии Шоа, он начал свою речь с рассказа об этом человеке. And by the way, 2 years ago, the president of Israel, when he started his speech at the ceremony of Shalwa, he started with mentioning Zalman Gradowski's name. So what he did? Он родил, да, было около 30 лет, когда нацисты захватили местечко, в котором он жил вместе с молодой женой. Всю жизнь он проработал бухгалтером и мечтал стать писателем. И ему не повезло стать писателем в очень страшных обстоятельствах. So Zalman Gradowski was an accountant in Poland. He was a young man. He got married. Luckily, they didn't have children. And he always wanted to be a writer. So it's just a bit injustice of how he became a writer. Осенью 1942 года он вместе со своей семьей из гетто в Килбасине попадает в Аушвиц. И там, в Аушвиц, он единственный из всей своей семьи, практически очень немногих из этого состава польских евреев попадает в рабочую зону. Все остальные практически сразу были уничтожены в газовых камерах. И его жена, и мама, и жены братьев, и очень многие его знакомые. Осенью 42-го. In the fall of 1942, Zalman Gradowski, together with his wife, together with his mom, they were taken, they were captured by the Nazis and sent to Auschwitz. Everyone from his family but Zalman Gradowski were sent immediately to the gas chambers. So he was the only one who was sent to the labor works. Но тот трудовой лагерь, в который он попал, был, пожалуй, самым страшным трудом, который может себе представить человек, потому что он попадает в так называемую зондеркоманду. My goodness. So, and it wasn't just a labor camp, right? So the part of the Auschwitz, it was the worst you can imagine. He was made a member of the Sonderkommande. So Sonder means like special, right? Special designated command that dealt with the worst. I'm sure you know, but we need to remember this. Те, кто участвовал в этой зондеркоманде, а это была 3-я зондеркоманда Аушвиц, она практически полностью состояла из польских евреев. Они должны были, после того, как люди в газовой камере умирали от воздействия газа, открыть ее, достать оттуда тела, удалить золотые зубы и затем сжечь эти тела в крематории. А затем они же хоронили этот пепел. So what Sonderkommando did, so after the, let's say another 100, dozens of people were sent to the gas chambers and killed there. So the Sonderkommando needed to drag the bodies outside, pull out the golden teeth and some other things they could pull out, and then burn the bodies in the crematoria. Что еще они должны были сделать? And then also bury the ashes. Вот это были люди, которые жили абсолютно изолированно, их ненавидела охрана, их ненавидели другие заключенные, они сами понимали, что, в общем-то, они не по своей воле, но своими руками помогают уничтожению своего народа.
So, of course, the members of the Sonderkommando would be despised by everyone, and they realized that they also, well, participated in the complete destruction and the complete elimination of their own people. So they couldn't handle it, and Zalman Gradovsky couldn't help it either. So what did he do? Очень тяжело было даже сохранить просто рассудок в этой ситуации. Но эти люди нашли способ бороться. Вернее, это было много способов. Первый, да, и самый простой, они каждый вечер читали поминальную молитву по всем, кто был убит в этот день. Потом Градовский записал все, что с ним происходило, и все, что делала эта зондеркоманда, и спрятал свои записки в разных местах в человеческом пепле. Для того, они не верили, что кто-то из членов зондеркоманды сможет выжить, потому что, конечно же, нацисты уничтожат свидетелей преступлений. Поэтому они хранили свои записки в пепле и клали туда монеты разных стран, чтобы было понятно, что это пепел людей из разных стран. Но самое главное, да, мы не знаем, сколько всего записал Городовский. Сохранились две емкости с его записками. Одна вот здесь, и вторая в музее хранится сейчас, в музее Яд Вашем в Иерусалиме. So, and what Zalman Gradovsky did, first of all, every evening they would pray to the souls of the departed, of the murdered by the Nazi regime, and then he would write down the information about the people, about the victims, and they would also put to the ashes, they would put the coins just to mark from where the ashes of those people were. For example, it says here Italy, Austria, Italy, and the US, and it's also the metal teeth, right? So over here, the artificial teeth that they would pull out. We don't know exactly how many people perished exactly at that time, exactly with the Zalman Gradovsky Sonderkommand, but what we know is there are two flasks found. One is kept here in the Medical Military Museum of St. Petersburg, and the other one in Yad Vashem Museum in Jerusalem. Но самое главное, что они Зондеркоманда решила оправдать свое существование тем, чтобы поднять восстание для того, чтобы взорвать все 4 главных комплекса из крематориев и газовых камер Освенцима. And they also took the decision, a very risky one, to basically blow up the 4 complexes of crematoria in the Auschwitz. Восстание началось 7 октября 1944 года, и им удалось взорвать один из 4 крематорий. So, in October 1944, so they started the revolt, and they managed to destroy only 1 crematorium. Во время этого восстания Городовский, который, вероятно, был одним из их лидеров, погиб. And exactly at that revolt, Gradovsky died. But what they did is already impossible to overestimate. So Они на 1/4 уменьшили возможность убивать. All right. So by 1/4, by the quarter, they diminished the capacity of the horrendous death machine of the Nazis. После войны эти предметы, как очень важная часть истории, связанную с Аушвицем, передали в военно-медицинский музей. И мы храним эту реликвию, начиная с 1946 года. And after the Nuremberg trial, after the sort of justice had been done, if it can never be done, all the documents, all the artifacts were given to the Military Medical Museum. And I hardly doubt that this is the place that probably on the bucket list of every tourist, but we've had a chance and we've been given a chance.
So we've been just provided with the best tour possible from the best specialist, the curator of this exhibition. Спасибо вам большое. Спасибо. Thank you so much. And just one more thing before we head to the... Давайте так тоже сделаем, наверное, скриншот, может быть, сделать. If you could take a postcard, that would be precious. And just one more thing before we go to the Siege of Leningrad exhibition, I want to show you once again here. Exactly under the ceiling, there is just one phrase, like an epilogue, right? This is from the Psalm 88, and I found it. For my soul has had enough troubles, and my life has drawn near to Sheol. So Sheol means hell. I'm sure you know that. So it probably the phrase that describes how, well, we would never know. And hopefully the world will never know again of how those people felt. But this is a powerful message of how it might have been. So, спасибо вам большое. Okay, now just passed by these photographs, lots of striped jackets. I'm taking you through the whole. This is all related to the Second World War topic. And we have about 11 minutes to go through a very small but extremely powerful exhibition devoted to, well, about the Second World War, about the siege of Leningrad. Again, I will provide so many tours about this and all the details, but here we have Nikita, who is the curator of this brand new exhibition that just opened 2 days ago. Здравствуйте, Никита. Расскажите, что, о чем ваша экспозиция? Could you please share a few words with us? Памятник героическому подвигу медиков, работавших в условиях блокады, которые спасали жизни гражданских и бойцов Ленинградского фронта, зачастую даже не жалели собственной жизни. So here, since it's a military medical museum, it tells us a lot, not only about the people, the Leningraders that lived in the besieged city, but they also share the stories of the doctors and nurses that helped save people, both in the battlefield and in the besieged city, because the heroism and the impact of those people is impossible to overestimate, sorry. Да, ну что здесь такое вот про переливание крови, вот такие моменты. Мы рассказываем о разных проблемах, с которыми столкнулись медики Ленинграда. И мы выделили в некотором хронологическом порядке все эти проблемы. So the siege of Leningrad, just in a few words, because tomorrow at 8 o'clock, 8 p.m. GMT +3, I will start my siege series when I will tell you in details, in many tours. But here in this one room, we can show you the artifacts, the things that the doctors were using to save people's lives, and how they managed to, let's say, not to make it even worse. Первый раздел посвящен работе службы местной противовоздушной обороны и работе врачей, которые в ней служили. Соответственно, сумка, инструменты и осколки, которые они извлекали из тел раненых. So over here we can see the real bag that was used, that was carried together by the doctors, with the nurses, and all this. Это же все настоящее, да? Да. So all the medicine, everything you see here. So it was actually used by the nurses in the besieged city. Can you imagine all that? And all the tools they were using. The photographs, the actual footages, you can see that too. Здесь мы рассказываем про голод. Это очень важная проблема блокадного Ленинграда. О том, как справлялись с ним врачи, о госпитализации, паёк представлен натуральный, и альбом, который сделала врач, работавшая с этими больными. So the siege of Leningrad, so just in a few words, so the city was besieged. It was almost completely encircled by the Nazi army. The idea was
to just make cities starve. So people would die from either starvation or bombing. So dystrophy was I would say one of the biggest causes of death. And here you can see, so first of all, the albums with the drawings done by a doctor. That it wasn't done for fun. It was used as a book, as a guide, as a I would say a tutorial for the doctors, and it helped cure people, especially with the dystrophy. And here you can see, well, this is just to show you the minimal amount of the food that was given to help patients with a dystrophy. Дневной, да? So this amount of food will be given just for 24 hours in hospitals. So it wasn't given just to people in the streets. So I will tell you about this thing like tomorrow and throughout the entire month, maybe even more. But this is what helped cure people, well, in the hospitals. It was given for a day. Следом мы рассказываем про витаминозы. Это болезни, связанные с недостатком витаминов в пище. И показательной историей является хвойный настой, который был придуман в Ленинграде. Он содержал 100 мл дневную норму витамина С, и его производили из хвои, заготавливали 30 тонн в день и использовали для лечения. So the vitamin deficiency was a big problem, and the Soviet doctors, scientists, they managed to come up with a special medicine made of pine tree extract that helped fill in the deficiency of vitamins. You could find it in solutions in different forms, and it did help save people's lives. So vitamin deficiency, St. Petersburg is not the sunniest city, so it's not only the vitamin D deficiency, but any kind of vitamin, because people were starving, absolutely undernourished and weak from that. Очень важным этапом и актуальным в данной истории является вакцинация населения и борьба с эпидемией. Стоит отметить, что в Ленинграде так не допустили эпидемии, удалось их избежать благодаря работе медиков. Вот про вакцину чуть позже. So, and this window tells us the story of the vaccination and the different epidemics. Well, about altogether, well, like 1 million people perished in the besieged city, and people would die in crazy amounts, in numbers absolutely unimaginable, especially in the first several months of winter from 1941 to 1942. And in order to prevent the city from the epidemics, so doctors helped. So there wasn't any epidemic like in spring when the bodies would start to rot. So that didn't happen. So the doctors helped prevent it. And there's Вакцина была разработана в Ленинграде, создавалась медиками, и были специальные люди, это медсестры, санинструкторы, которые ходили по домам, в каждую квартиру, в каждую дверь заходили и выдавали людям подобные таблетки от дизентерии, и впоследствии записывали вот такой список. So here you can see the tablets. So they were basically means of vaccination. So the doctors will be going from apartment to apartment and give out those tablets to take. So they were means to prevent the people of the besieged city to fall ill with dysentery and illnesses like that. And this was exactly the list of people. So this is the register, the log of people that took the vaccine, took those pills. Yes, of course, the tissues would be destroyed completely. Сейчас вот давайте про переливание, да. Очень важной историей для спасения жизни раненых бойцов Ленинградского фронта было переливание крови. Деятельность научно-исследовательского института переливания крови и развернутое широкое донорское движение в Ленинграде могло спасти сотни тысяч жизней. So what we are showing you, this is actually all the equipment for blood transfusion.
And it's hard to imagine, but people in the besieged city, that he knew that they would be undernourished. There would be shortage of supplies, but yet they would donate their own blood to the officers, to the front line. And almost in the early days when the war started, so the blood transfusion units would be arranged all over the city. У нас представлена настоящая кровь, она сохранилась в нашем музее, была передана институтом переливания на 45-го года, и ее действительно использовали вот в таких вот нестандартных. So you can imagine, so this is the real blood as of 1945. So this is the real war blood that was ready for blood transfusion. So it was given to this exhibition. А кто передал? Научно-исследовательский институт переливания крови. So the research facility, the blood transfusion research facility, just magnanimously gave it to the exhibition. Can you imagine that? And just one more thing. Спасибо большое, Никита. Вот можно только еще про полуторку рассказать? So there's just the key exhibit that I would be referring very often. It's just the last exhibit I would like to show you, and I need to flip the camera here if you don't mind. 1, 2, 3. So this is Palutarka. This is a very special car. It's the symbol of survival to the Leningraders. Could you please tell a few words about it? Полуторка является настоящей. Она была получена в музее после войны. Ее долгое время показывали в старом музее в Советском Союзе. Потом она попала к нам в выпускники, и после реставрации уже оказалась здесь. So this is the real car. Well, it's like a lorry. Даже не знаю, как это назвать. Наверное, какое-то грузовое, да, что-то. So this is the car that helped evacuate people from the road of life on the Lake Ladoga, on the frozen waters of the Lake Ladoga. It helped evacuate people to the free land. And this has been loaned for this exhibition, the real car that helped save dozens, hundreds of lives. Exactly this car. So Nikita just said that exactly this car helped save more than 20,000 Leningraders. Can you imagine? Спасибо большое, Nikita. Спасибо вам большое. Thank you so much. If you don't mind, could you please also take the postcard with me and Nikita so I could share with the museum? And just one more thing before we're through. There is a very special thing I would like to do with you. So to do that, I need to put my coat on and go outside. So just please give me a moment. Карина, может, пока я тут одеваюсь, попросить просто, покрутить телефоном, пока я одеваюсь? Okay. So, пойдемте. Okay, so just let me find out if they can hear me, if they can see me. So, dear hey goers, am I still here? Can you see me? Can you hear me? Okay, so just before Lee starts her tour related to the topics of resistance to the Holocaust, there's one thing I would like to do. Поможете мне? Поддержите? So together with the help of the PR department of the Military Medical Museum, I would like to lit a candle in the memory of all the deceased, of all the victims, not just the Holocaust or not just the siege of Leningrad, but all the victims of the horrendous times of the atrocities of the Second World War. Thank you so much, dear Hagors. Thank you, the Military Medical Museum, for helping me run this tour. It's been hard on all of us, but we had to do this.
Thank you so much, everyone. Thank you. Можете вот так тоже подержать, пожалуйста? Okay, thank you. And if you have a chance, if you're available, please go check out Lee's tour right now. And thank you for joining this campaign of the Hegel Guides to help spread the word, to help not to forget, lest we forget. Bye bye, dear Hegelers. Thank you so much. Thank you.